ప్రోగ్రెస్. ఇప్పటి వరకు మనం కొన్ని టాపిక్స్ చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు సెకండ్ యూనిట్ అంటే యూనివర్సిటీలోను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో హ్యూరిస్టిక్ సెర్చ్ టెక్నిక్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we can trace out so which are the considered into the heuristic search techniques. Okay, first of all, so what is a heuristic search technique? What is a heuristic search technique? The heuristic search techniques are used for improves the efficiency of search process. So that means when we are search for one problem solution from initial state to the final state, then these are giving the best results. So how we can justify these are the best results? Oftenly, any type of strategy having the best result is based upon, so which type of technique is using minimum cost or minimum less path, like the minimum space. So minimum space, ఏ టెక్నిక్ అయితే మినిమం స్పేస్ వాడద్దో, ఏ టెక్నిక్ అయితే మినిమం కాస్ట్ వాడద్దో, ఏ టెక్నిక్ అయితే మినిమం టైం యూజ్ చేస్తుందో, సో ఆఫర్లీ దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్. సో అలాగే మనకు ఇంకొకటి ఉంది, సో హౌ వీ కెన్ జస్టిఫై ఇట్స్ బెస్ట్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీ. సో ఎలా చెప్తామంటే మనం 2 రూల్స్ బేస్ చేసుకుంటాం. సో వెన్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద ఆపరేటర్ ఇన్ టు ద కరెంట్ స్టేట్, దెన్ ఇట్ విల్ బి చేంజ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు ద అనదర్ స్టేట్. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆపరేటర్ మీద కరెంట్ స్టేట్ మీద ఒక ఆపరేటర్ అప్లై చేస్తామో అప్పుడు అది ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్ళాలి. అదొక రూలు. సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే, సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మూవ్ టు ద న్యూ స్టేట్, కంపేర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ బెస్ట్ స్టేట్ ఆర్ నాట్. సో మనం దానికన్నా ప్రీవియస్ దానికన్నా బెస్ట్ స్టేట్ అవ్వాలి. మూవ్ అయితే సరిపోదు. అంటే ఇక్కడ వాడితే 2కి వెళ్ళింది బాగానే ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ వాడితే ఇక్కడికి వస్తుంది అనుకోండి, అది బెస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు హ్యూరిస్టిక్ సెర్చ్ టెక్నిక్స్లో టైప్స్ చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ హ్యూరిస్టిక్ సెర్చ్ టెక్నిక్స్. అలాగే మనం దీంట్లో బిఎఫ్ఎస్ డిఎఫ్ఎస్ని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. బిఎఫ్ఎస్ అండ్ డిఎఫ్ఎస్ అయితే వీటిని ఏమంటాడంటే అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ సెర్చ్ అంటాడు. అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ సెర్చ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. బిఎఫ్ఎస్ డిఎఫ్ఎస్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో చదువుతాం, మెంబర్సిఎస్లో చదువుతాం. ఓకే, సో వాటి గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. సో హ్యూరిస్టిక్ సెర్చ్ టెక్నిక్స్లో మెయిన్గా కన్సిడర్ చేసేది ఏంటంటే, ఫస్ట్లీ జనరేట్ అండ్ టెస్ట్. అంటే జనరేట్ చేస్తుంది, టెస్ట్ చేస్తుంది ప్రతిసారి కూడా. అంటే మీరు అల్గారిథం కూడా అలాగే రాయాలి. స్టార్ట్ విత్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్, అప్లై ద న్యూ ఆపరేటర్, సో కంపేర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ రిక్వైర్డ్ గోల్ స్టేట్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్, దెన్ అప్లై న్యూ ఆపరేటర్స్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ రిపీటెడ్ అంటిల్ ద గోల్ ఈజ్ అచీవ్డ్ ఆర్ నో న్యూ ఆపరేటర్స్ లెఫ్ట్ టు బి అప్లైడ్ ఇన్ టు ద కరెంట్ స్టేట్. సింపుల్. ప్రతిసారి జనరేట్ చేస్తాం, టెస్ట్ చేస్తాం, అంతే. ఓకేనా. సెకండ్ థింగ్, హిల్ క్లైంబింగ్. హిల్ క్లైంబింగ్లో ఏంటంటే దీనితో కంపేర్ చేస్తే దీనికి కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఇంతకుముందు ఏంటి, జనరేట్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం, అంతే తప్ప వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ పాత్. ఒక పాత్ లేదు మనకి, ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది. కానీ దీంట్లో ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ రిసీవింగ్ సమ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ప్రొసీజర్స్. సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద less cost, which is having the less time, which is having the less space. Only that type of technique will be selected in each and every step of the process. Third thing, best first search. So ఈ best first search ని A స్టార్ అల్గారిథంతో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బిఎఫ్ఎస్ అండ్ డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్. తర్వాత ప్రాబ్లం రిడక్షన్. సో దీన్ని దేంతో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే ఏ స్టార్ అల్గారిథంతో చేస్తాం. లాస్ట్ ఫిఫ్త్ది కన్స్ట్రైంట్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఆల్రెడీ మనం ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకున్నాం. సన్ ప్లస్ మోర్ ఈక్వల్ టు మనీ, గ్రాస్ ప్లస్ రోడ్స్ ఈక్వల్ టు డేంజర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని దీంట్లోకి వస్తాయి. సిక్స్త్ది మీన్స్ ఎండ్స్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఇంకా మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫార్వర్డ్ రీజనింగ్, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ రీజనింగ్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బోత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బై డైరెక్షన్ అనాలిసిస్. అంటే ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది, బ్యాక్వర్డ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం కంపల్సరీ either ఏ స్టార్ కానీ ఏ స్టార్ కానీ, మీరు ఏ యూనివర్సిటీ అయినా కావచ్చు, కంపల్సరీ ఏ స్టార్ కానీ ఏ స్టార్ కానీ కన్స్ట్రెంట్ కానీ మీన్స్ అనాలిసిస్ కానీ అడుగుతారు.
సో కాని పక్షంలో రైమింగ్ అడుగుతారు. కన్ఫర్మ్గా ఈ యూనిట్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం.